Okay, hello everybody. Welcome to another session of the Global Foresight Summit. This year is organized by the APF, the World Future Review, and Fast Forward. We have now for this session Jaime Álvarez and Katherine Villarroel. Jaime Álvarez is anticipation specialist, and Katherine Villarroel is executive secretary, both of the National Council of Innovation for Development, the CNID in Chile. This is a government institution with public and private members that reports directly to the President of Chile. It was founded in 2006 to advocate for science, technology, and innovation as a way for achieving development in the context of concerns about Chile's future amidst an increasingly complex and uncertain world. In this session, both Katherine and Jaime will present the evolution of anticipatory thinking of the Council for the past 15 years, beginning with the view of the future and the economic center view that was mainstream in 2006, and ending with the acknowledgment of the relevance of the emergent futures. So, welcome, Katherine. Welcome, Jaime. We're going to enjoy a lot your session right now. Buenos días. Primero que nada, agradezco la invitación al Global Foresight Summit. Soy Jaime Álvarez, especialista en anticipación del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, que va a cambiar de nombre, y Katherine lo va a anunciar. Y bueno, Katherine Villarroel, secretaria ejecutiva del Consejo, y venimos a hablar de la evolución de la mirada anticipatoria de esta institución. Buenos días a todos, gracias Jaime. Primero agradecerles estar acá y contarles que esta institución de la cual estamos muy orgullosos tiene su génesis en la mirada de futuro, porque nace frente a una preocupación nacional respecto de nuestra economía basada fuertemente en recursos naturales de carácter extractivo y frente a la conciencia de que esa posibilidad de seguir viviendo a costa de nuestros recursos naturales tenía fecha límite. Entonces nace la posibilidad y la ambición de tomar el conocimiento como base de nuevas industrias que agreguen valor a lo que hacemos, que nos permitan comprender mejor nuestros recursos naturales, nuestra naturaleza, pero y que permitan diversificar la oferta de servicios al mundo, incorporando el conocimiento. Entonces, la preocupación de futuro fuertemente marcada por el crecimiento económico del país es la génesis del Consejo. Frente a esa preocupación se toman dos decisiones. Además del Consejo, se decide invertir buena parte a través de un royalty de los recursos de la minería en actividades que permitan ir avanzando en este nuevo camino que se abrió Chile hace ya 15 años. Y la segunda es conformar un órgano colegiado donde distintas personas relacionadas con las actividades de ciencia, tecnología e innovación, desde el mundo público, privado, académico, se constituyeran en un conglomerado que, invitados a una mirada a largo plazo y comprometidos con el futuro del país, entregaran orientaciones a la Presidencia de la República que velaran por el largo plazo en un contexto de gobiernos de 4 años, donde necesitábamos representar la voz del futuro, de las consecuencias de las acciones de hoy, en un órgano que desde su génesis fue colegiado y enfocado hacia el largo plazo. Esa es la razón de ser y la conformación. En eso hemos tenido toda una evolución de cómo hemos ido mirando este fenómeno que les vamos a ir compartiendo con Jaime en estos próximos minutos. Bueno, y respectivamente, o específicamente en anticipación,
El Consejo, como decía Katherine, nació con una mirada más bien económica, se llamaba para la competitividad, como sale en nuestra historia, y la mirada anticipatoria era transparente al principio. La anticipación existía como una mirada perspectiva que hacían consultores externos o expertos que nos iban a decir cómo iba a evolucionar el sector de la minería, el sector de la agricultura, y el Consejo basaba fuertemente su mirada y sus orientaciones en esa disciplina. Eso durante varios años y marcó el inicio y la implementación de varias políticas públicas en la época. Estamos hablando del año 2000, para que situarnos entre año 2006 y año 2010. Pero luego el Consejo hizo un giro bastante importante, un giro hacia entender la innovación nuevamente, porque no era la anticipación de la que se hablaba, y un rol importante del Consejo es mirar cómo ocurre la innovación. Se entendió la innovación como algo que ocurría dentro de grandes fenómenos de cambio del mundo, no solo como producto de la evolución de ciertas disciplinas o sectores económicos o de ciertos desarrollos tecnológicos. Y esa mirada de grandes fenómenos de cambio tenía impactos importantes en cómo el Consejo hace sus orientaciones, porque una cosa es decir cómo va a evolucionar una tecnología o un sector, versus ver cómo, por ejemplo, están cambiando las grandes conversaciones globales acerca de la ética, o acerca del cambio climático, o acerca de la educación. Ese giro trae aparejado dos grandes distinciones que antes no estaban presentes o estaban más bien ocultas. Uno es que lo que ya mencioné es que el cambio no es solo una evolución de tecnologías o disciplinas, sino que tiene que ver con grandes olas, grandes inercias que uno puede estar o no identificando. Y segundo, que ocurren y además se pueden ver a través de conversación. Es decir, hay una cierta capacidad de agencia colectiva respecto de que el mundo toma ciertas direcciones en función de cómo las grandes conversaciones globales se dirigen. Y dirigir no es que haya una dirección que alguien tiene el poder de dirigirla, sino que se van dirigiendo, van mudando. Por supuesto, influía por la tecnología, influía por ciertas condiciones, pero no es exclusivamente a partir de la tecnología o de la ciencia. Y luego de ese periodo, el Consejo ha ido evolucionando a través hacia entender cómo la anticipación ya es más explícitamente, y por eso el Consejo formó un área de anticipación en la cual trabajo yo, que reconocer cómo las formas de mirar el futuro influencian nuestras tomas de decisiones y influencian nuestra capacidad de detectar posibilidades en uno u otro ámbito. Y en ese contexto el Consejo se ha conectado nuevamente ahora con conversaciones globales, pero ahora con conversaciones globales también de anticipación. Katherine, ¿tú querías agregar algo respecto a eso? Sí, me gustaría, Jaime, recalcar que, bueno, que esto tuvo un impacto tremendamente relevante en nuestra identidad, porque pasamos a llamarnos en ese momento Consejo Nacional de Innovación al Desarrollo, tratando de dar cuenta desde nuestra identidad primero de esta amplitud del alcance en el foco, es decir, ya no estamos solo preocupados de la competitividad, pero también, como tú bien señalabas, en nuestra mirada respecto del mundo, donde entendimos que lo económico está aparejado con lo social y conviven en la realidad junto a lo social y lo ambiental de manera entrelazada y muchas veces indistinguible, que tiene todo que ver con lo que tú señalas de cómo fuimos mirando los fenómenos de cambio más que las tendencias de mercado, si lo podemos poner en simple. Uh-huh. Y en ese espacio me gustaría también compartir un poquito el mapa que hoy día tenemos para dar cuenta de del futuro y de cómo, porque frente a una avalancha de olas tecnológicas, de cambios, de demandas sociales tremendamente diversas, que atrapa nuestro cotidiano, o sea, el mejor ejemplo, la pandemia, junto a preocupación por el cambio climático, fenómenos de migración, nuevas posibilidades en medicina,
en todos los sistemas productivos. Esta avalancha necesita ciertas categorías que nos ayuden. Bueno, probablemente todos acá trabajamos tratando de ofrecer ciertas distinciones para poder gestionar, asirnos en estos fenómenos y actuar de una manera que no resulte abrumadora, y la que nosotros gruesamente podríamos reconocer es que, como bien decía Jaime, el avance científico-tecnológico, representado hoy día fuertemente por la revolución digital y la reconfiguración de la vida como una manera de agrupar muchas tecnologías que están cambiando las condiciones y las capacidades humanas de manera impresionante, corresponden ellas fuertemente a lo que ha sido la evolución de la tecnología, que lo propio de esta época es que tiene una velocidad que nunca antes tuvo. Nosotros sabemos que la tecnología ha sido parte de la evolución humana desde la piedra, pasando por el ferrocarril, pero hoy día lo que nos sucede es que estamos frente a un momento en el cual la avalancha es abrumadora. En una sola generación estamos siendo testigos de cambios en distintas áreas disciplinares, potenciadas unas tecnologías con otras, que cambian el escenario en el cual vivimos. Es importante distinguir no solo ese grupo, sino qué categorías, de qué manera podemos agrupar estas grandes olas de cambio para no perder la perspectiva global y no irnos al seguimiento de una sola tecnología, que por supuesto también es importante, pero en nuestra mirada más gruesa no queremos perder este foco general. Bueno, a ese avance científico-tecnológico que trae dos grandes olas de cambio que hemos agrupado, como les decía, respecto de lo digital y la reconfiguración de la vida, se suman los cuestionamientos éticos y sociales que están hoy día dando origen a una serie de movimientos. Chile está siendo un protagonista en estos cambios con el proceso constituyente que vamos a iniciar ahora, de cómo dar respuesta a una serie de planteamientos que surgen de la sociedad respecto, en particular en esta época, de integración, inclusión, equidad y reconocimiento de una diversidad en distintos dominios. Este grupo de cambios que uno podría llamar valóricos, driver valóricos de cambio, claramente está relacionado con el anterior. Es decir, solo si ponemos el ejemplo de las nuevas demandas políticas o sociales, su fuerza está sustentada o se sostiene en, obviamente, la posibilidad que nos dan las redes sociales de juntar colectivos de todo el mundo en forma casi instantánea y hacer visibles voces que solas eran bastante menos posibles de escuchar, pero que hoy día, reunidas gracias a las tecnologías, se expresan de manera masiva, instantánea, poniendo en cuestión ciertos órdenes sociales con los que vivimos. Entonces, los cuestionamientos éticos y valóricos están anclados en avances científico-tecnológicos, se sostienen muchos de ellos ahí, pero al mismo tiempo, y eso quizás es una de las consideraciones más importantes que estamos haciendo hoy, se imponen como marcos de restricción que obligan a dar cierta dirección al avance científico-tecnológico. Y creo que ahí el ejemplo más patente es el cambio climático, pero sobre todo la sustentabilidad planetaria, que abarca mucho más que el cambio climático, donde esta es una de las manifestaciones más evidentes, y que en el fondo nos obligan a que desde el mundo, que a nosotros nos toca generar orientaciones, desde la ciencia, la tecnología, el conocimiento que previene las humanidades y la innovación, tengamos que ver cuál es el rol que vamos a jugar respecto de estas nuevas posibilidades, considerando un marco de restricción planetario y de imperativos éticos que hoy día la sociedad nos demanda. Ahí resumimos gruesamente nuestra razón de ser y la mirada que hoy día estamos teniendo respecto de cómo ir leyendo este futuro emergente, bulversante, del que nos está tocando vivir. Bueno, para cerrar, pues yo creo que quedó queremos haber logrado bien mostrar cuál ha sido la evolución del concepto. Esperamos haberlo logrado. ¿Sí? Quizás el desafío, es un desafío bonito que tenemos por delante, es cómo poner esta conversación de anticipación, no solo los resultados de una reflexión que pueda hacer el Consejo, que por supuesto la comparte y su deber compartirla en las orientaciones, es cómo instalar esta capacidad anticipatoria más amplia
en las distintas instituciones y organismos de gobierno, de forma que hoy día la tienen bien anclada en lo que el Consejo antes era lo que hacía, que era perspectiva, estudios de perspectiva y miradas disciplinares, miradas muy desde el ministerio específico o de la agencia específica, a esta mirada más comprensiva, no porque no sea buena la perspectiva, nuevamente, no es para decir que, sino porque esta mirada comprensiva permite tener una mirada que es más poderosa, te permite poder diseñar mejores políticas públicas tanto para el ministerio específico como para el gobierno en general. Y eso también es válido también para el mundo privado, digamos, pero nuestro rol está anclado específicamente en el mundo público. Eso. Sí, yo, antes de despedirme, simplemente compartirles la buena noticia. Justamente en estos días se acaba de firmar, y tomó razón, la creación del nuevo Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Ese va a ser nuestro nuevo nombre. Pero lo más importante que el acto formal es que allí se consolida un trabajo de 15 años que reconoce en el Estado chileno la necesidad de contar con una mirada de largo plazo, institucionalizada, autónoma de los gobiernos, que entrega y da marco de orientación a las políticas en esta materia. Es decir, hoy día las políticas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en Chile tienen que tener como marco de su diseño esta mirada comprensiva a largo plazo, y nuestra tremenda responsabilidad es entregar los mejores elementos para que así lo tenga. Así que muchas gracias también por haber podido compartir esta experiencia, y éxito a todo lo que continúa este examen. Gracias a todos. Hola, good morning, good afternoon, good evening. Well, we have some comments and questions that I would like to start by acknowledging Humberto Maturana. Some of you have mentioned it in the comments. Maturana has had a big influence on our thinking. One of our presidents was Fernando Flores, who was a disciple of Maturana, and we had him, Maturana, in one of our meetings a while ago. Katherine, there's a question, the specific question about our role in the national innovation system, and probably that connects directly with what you mentioned about the new institutional setting and the role of the council in the public policy starting this year. Would you care to comment on that? Well, our role is very important and special. This effort must relate with the concern about future, and the decision to give a formal institution for that is for us is a very important success on Chile and our country. And we have a similar institution at regional level in the country. So this work about the national, or at the level of national strategy, is also replayed or remake in a regional level. So we are working on this 15 years ago, but now it's a moment of consolidation of this arrangement, and it's very important to the relationship with science and technology, because science and technology in their nature are decisions that you take now and you have the result in many years ago, so after that. So the decisions that you make now are related with the past, but are very incident in the future. So that is the importance of the institutionalization of this kind of decision. I don't know if you can complement that. Yeah, answer. I want to make a distinction. I mean, we are not an institution that is tasked with making forecasts. No.
different ministries and different agencies, they have their own units where they make forecasts or predictions for their own field, like energy, like mining, like agriculture, climate, of course. What we have, our role is to include all those views and other views that are not within the government to form a comprehensive understanding of the futures, the multiple futures that we may be facing in the next years. And that entails thinking about other disciplines that are not just science and technology, like Katherine mentioned in the video. For example, understanding the ethical dilemmas and the social developments in different countries. And this new institutional setting allows us to do that and give a framework for the different public policies in innovation, technology, and science to take into account this more comprehensive view of the future. Jaime, maybe you can answer. You can take the question about how the geopolitics division of production system where South America is seen as natural resource give. That is a very good question because it's related with Parta Dasgupta, the work of Parta Dasgupta, yes. and we're recently working on it. So maybe you can take this question for. Of course, happy to do it. Well, just last week, I don't know if you're all aware of the work of Parta Dasgupta. He was commissioned by the Treasury Ministry or Department of Her Majesty's Treasury Department from the UK to take into account the importance of the biodiversity and the nature in the economy of the world, not just the UK. And he developed a framework for taking into account the use and the nature as an asset, and incorporate nature as an asset into the national accounting of different governments. And when you do that, the deterioration of nature of the natural assets, for example, from Brazil, from Chile, from Peru, Argentina, has a price. It's not free. Today, countries take it, or the economy, traditional economic view, treat nature as a free resource. Well, I'm not going to go into detail of this report. Please do look at it. But we are working with the Chilean government and the different important institutions in the country to forge a path for incorporating the value of nature into our country's, I wouldn't say budget, but into our country's outlook, and doing so, changing how decisions are made towards the economical development. But also, I mean, and that's one of the premise from which our institution was founded, to break free from the trap of the middle income, just getting our income from natural resources extraction, and transform our country towards economy that was the beginning, the economy that it's more diverse and based on knowledge and technology and science. And another question, I think it's interesting for us, is about the long-term vision, because even if we understand that there are difference between the kind of projection or the kind of change, for example, in terms of years, we have a period fixed by our legal electoral cycle mission. So please explain a little bit about that. Well, this is brand new. Our new institutional framework confronts the tyranny of the electoral cycle by giving us
an alternating horizons for the council members to be elected. What I mean is, government in Chile lasts 4 years, but the council members also last 4 years, but half of them are renovated at the middle of the government period. So the council is not determined, but just one government mission or political or economic orientation, but it has to deal with more diverse composition due to the previous members that were elected. That's it about for the. There are some other questions about how to integrate, how smart scientific and technological efforts in South America. I mean, that's related to the natural resources part, but has a different part of the question, that is how to integrate our country's efforts. We have done a bit about that. We have worked with other institutions like ours from different countries. But as far as we have seen, we still are far away from having a coherent strategy and way of working with the different governments within South America. That is something that we would love to do, and if there are some other people that would like to start such an effort or continue previous efforts, we are more than willing to participate. And I think if you want to get into that. Yes, we're invited for that if you have interest on doing this effort. There are another question related with how we are diversifying our economy. So I think it's interesting to share the notion of natural labs, that it's in the and the singularity as an asset that related with the scientific and technology effort could be a new source of innovation. Maybe you can share our experience in natural disaster, that you are very concerned about that, and also astronomy, or maybe Antarctic proxies. Yes. Yes, that's a question that Bart Illes asked. Thank you, Bart. We're since a couple of 5 or 6 years ago, there's a conversation in Chile that goes along the thinking that there are some specific attributes or assets that our country, and many countries, all countries have, but are specific to our country, that are in the intersection between respecting nature, taking advantage of specific conditions that nature gives us to do research, and also to implement and develop some technological advances that go along with preserving nature and bringing together different industries and countries towards building infrastructure and educating people, and a very beautiful example of that is astronomy. Chile has, for the past 50 years, invested, along with other countries, mainly the US and Europe, have invested in Chile for building astronomical observatories, because the Chilean North has the clearest skies in the world. To give you a number that brings the scale of this, in a few years, 5 or 10 years, Chile is going to have 70% of the optical astronomical capacity of the whole world. And that has brought an enormous amount of investment and development and connections with Chilean researchers, students, universities,
industries that was unprecedented. So taking that as an example, we're trying to do a similar investment, a long-term investment in resilience to natural disasters, and also to the southern part of Chile as a platform for doing research in Antarctica. I have worked closely with the Chilean researchers from in the area of resilience, and that is a huge endeavor. And I'm reading. President mentioned Peru, Ecuador, many countries in Latin America. Maybe that would be a topic for making the integration that someone else was asking about, for developing from our natural assets towards out of from an extractive economy. Yes, there are natural assets, but also social or cultural asset. For example, the convention, the constitutional convention, our agreement to make to deal with the social crisis is also something that we can observe that is important, as is related with not scientific but research in itself. So these singularities are related with our natural resource, but also with our history. And it's very interesting, this approach where the science and technology is not just the natural science, it's also the social science, is also the research in humanities, philosophy, and in our space of conversation, this discipline are integrated. So I think it's important to consider this singularity in a broad approach, because all is related. Even in the, for example, natural disaster is very close to the social arrangement, to the vulnerability or the social capital in the communities. So all is mixed in the reality, and we need to see this phenomena in a way to integrate this different perspective or dimension. You see, I don't know if you want to agree something. Yes. You know, you meant the part of the resilience approach, the multidimensional approach to resilience. You captured perfectly. Well, what I was going to add, or is that what you mentioned about the constitutional arrangement is a brand new development. Chile is a country that is rewriting its constitution. And right now, I mean, the last right now. 15 days ago, we elected the new constitutional convention, and it's composed by scientists, normal people, and lawyers, engineers, and we have a formidable task forward, and we as the council has been convening some groups of people for talking about what does this mean for the development of Chile. How can we take advantage of this situation in a good way, of course, to lay out the institutional arrangement that allows us to better tackle the challenges that our country has ahead. And many of those challenges are not unique to Chile, so it's a very good place to be at now in order to be part of this conversation, and of course to ask and get all the help and build bridges with other countries in order to do this in a better way. I don't know if you have more questions. I'm not sure. Just congratulations. Sorry, Prashant mentioned intergenerational futures, very promising. What we just mentioned about the Constitutional Convention
I mean, there's one person that was elected as 20 years old. I mean, the usual way that this was done in the past in Chile were like literally white, gray old men sitting in a closed room, and I'm not saying they were bad people, but but based on and from the elite, intellectual and economical elite. And what Prashant mentioned about the international future, well, this is a very diverse group of people that's going to write the new constitution. So we're very hopeful that we'll give a very legitimate foundation for not just the legal arrangement, but also for our people, including academics and companies and regions, to build upon and look for a better future and transform our country in ways that in any way that we want to. And recover fast. Yes. As you can see, we're very excited, Katherine and I, and many people in Chile are very, very excited about this. This is probably the main future-related event that we have had in many, many years. Yes. Okay, I don't know if we don't have more questions. We have like 4 minutes left. Very exciting, yes. Yes. Thank you for your congratulations and interest. We are here for share our experience. We are very happy to. And your support. I see many people are also excited. We were supposed probably to talk about technology, but this is what is in our minds today. Thank you very much, Katherine, Jaime. It's been a pleasure to have you here at the Global Foresight Summit. Also showing us your amazing work at the CNED in Chile. So I'm really looking forward to see your work for a longer period of time, for other 15 years. Thank you so much. Thank you very much. A pleasure. Thank you, everyone. We are back in 8 minutes with another roundtable session. This time focus on serious gaming. So yeah, we'll see you in a bit. Thank you very much. Have a good Goodbye. Ciao, ciao. Bye. Bye. Thank you.